Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Никеймер, и это обзор на игру Truberbrook. Посмотрим, что за игрушка такая. Так, слоты. Ну, пусто. Загрузочка. Sorry, pal. We're out of gas and your engine is boiling. Let's see if we can fix you up here. We'll be back on the road in no time. Такая прикольная Stranded in the middle of nowhere. вывеска, неоновая, прикольная. Так, что, я уже играю? О, понятненько. О, а что это такое? Some of these constellations seem familiar. Or do they? Так, а ты ходишь вообще? Нет? Нет, не ходишь, да? Ну окей. Так, что тут у нас? Dad used to say, a flawless establishment needs flawless window panes. Понятненько. А что, еще можно сделать что-нибудь? Так, ничего нельзя, ладно. О, пошла. Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Да? О, можно взять. Так, а что на... At least the cold chain is unbroken. I wish. It's frozen shut. Понятненько. Так. If it wasn't for the sand and rubble, the impenetrable darkness, the legions of bugs, and that awful smell of gasoline everywhere, this sure could make a nice place for a picnic. Да-да-да. Так, а вот это что? Somebody forgot their toolbox. С инструментами. Так это же нам и нужно. Так. This loot box contains only some rusty pliers. Ну что ж, печально. А, мы их взяли, да? Ну окей. Ой, вывеска неоновая можно, ну-ка. Ну, блин, не обязательно было идти туда. Tiny rock gas station. A beacon in the dark. Блин, прикольно, кстати, игра сделана, прям офигенно. Terra Incognita Scenic Highway. Next town ahead. Long shot by the sea. Sounds promising. Ну да, ну да. Так. Бензоколонки. No juice. Бесполезно. Ну-ка, а это что? It's Во. just one short circuit before everything blows up into my face. Понятно. Окей, ладно, пошли внутрь. Locked. Of course. Почему здесь парень нарисован? Ага, ясно. Я здесь не вампир. Hello? Anybody in there? I could really use some gas. Так, никто не отвечает. Откройте, пожалуйста, я не вампир. Can you please let me in? I'm totally not a vampire, I swear. Не открывают. Что ж, придется, я думаю, How should взломать. I open the door with these rusty pliers? Не открыть, да? Ну, окей. Of gas. And Бензин. the engine is overheated. Так. Not a chance. I need to find some gas and engine coolant first. Окей. Так, а ты Those что? pliers won't help me with that. Блин, тут волки воют, прям стрёмно. Milestones. Did they ever actually help anyone? Так, что-нибудь еще можно? Так, звезды. Это, конечно, клево. Так, труба. Что с трубой? Does it ever rain here anyway? Какая тебе разница? Труба на то и труба. Ну No way. конечно.
A hidden replacement key. That was too easy. Это, конечно, да, As if it забавно. wanted to be found. Блин, ну игра сделана вообще офигенно, отмена прям. Круто. Так, подобрали ключ, теперь пошли открывать дверь. Locked. Of course. В смысле? А, ну, конечно. It fits. That was almost too easy. Открывай. А вот тут, Pitch black. I can't even see my own hands. вот тут прям стрёмненько как-то. Можно свет включить? Так, ходить ты не можешь у нас. На ВАСД. Так, что где-то я... There's something funny about that picture. Oops. A hidden switch. Ну, конечно. This must be the main fuse. Замечательно. Так, теперь здесь надо нам все перетыкать. The landscape on that picture vaguely reminds me of... Окей. Так, бизон. It's a picture of a buffalo. А, это буйвол. Ой, блин, как они все похожи. Так, что за стаканчик? Extra large, no refill. Окей. 20% bun, 5% cold cuts, and 75% cling film. Thanks, but no thanks. Thanks, but no thanks. Окей. Так, зачем нам стаканчик? Непонятно. Ладно. Так, это я посмотрел. Вот это что? Cherry pie. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Окей. This is the end of nowhere. I wonder if these postcards would ever reach their destination. This one shows a map of the area. I'll take it with me. Quite off the beaten track. Замечательно. Так, Looks dusty. хорошо. Так, тут. Вот здесь что у нас? All I have left are a few Deutschmarks. Pretty useless out here anyways. Coffee. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Окей, я тебя понял. Так, это у нас что? Проигрыватель, что ли? Again that ghastly tune. Что за мелодия? Looks dusty. Так, ладно. Electrical cables. Так, и что мы, если мы их перережем? Zip. И в чем смысл? Ну-ка. Непонятно. Хорошо. А, свет включила, великолепно. Так. Не то нажал. Надо было. Хотя почему бы не то? Вообще-то то. You must be dying of thirst. Замечательно. Тебя мы заправили. Что тебе еще надо? Так, ну-ка, подожди-ка. Cold as ice. Exactly what I need. Так, и... Куда нам это надо? Окей. Я ж тебе нажал. There you go.
Have some Kool-Aid. Блин, из чего он мотоцикл у нее сделал? Вообще не врубаюсь. Поехали. Done. Finally, we can make off again. Oh, come on. Да в Start смысле? already. It's that darn oil pump again. Looks like we'll be stuck here for a while. Воу, как громко. Truberbrook. Такое вот название игры. Блин, игра выглядит просто восхитительно. Это просто прям сидишь и просто в полном шоке. Прям глаз радуется. Офигенно. Германия, 1967 год. Так, вот, а вот этот мужик, за которого, по идее, мы играем. You sure this is the right place? When's the next bus back to the city? Интересно, зачем же ты сюда приехал? Если ты хочешь уже Beverly, обратно. I have arrived. I feel spewed out into the most barren, dark void of Europe. All things considered, this could most likely be the best vacation ever. Feeling chilled out already. Такс. Наконец-то. Так, давайте посмотрим, что это у нас тут за карты. The next city is like 1,000 miles away. Ну, нифига себе. Ah, yes. That's where I am. Угу. Так, это у нас что? The bus stop. My gateway to the outside world. Врата во внешний мир? Чё, блин, за Mortal Kombat, ё-моё. Так, что это за лодка? Its heydays are over. Ну да. Так. Что сюда можно? Не, просто посмотреть. А, ну зашел, да. Brr, looks cold. Игра просто восхитительная. Прям. Так. Так, вывеска какая-то. Hades, paddleboat rental, souvenirs, fishing supplies.
Closed. Окей. Закрыто. Ну, мы сейчас откроем, наверное. Правильно? Как нашего главного героя зовут-то вообще? Так, это чё? Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Иди сюда. Так, Truberbrook. Truberbrook, county of Broken Landa, 1 kilometer, or 0.621371 miles. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Такс. Пойди погляди, что это. I wonder what that is. На улей похоже, но это навряд ли. Ладно, так, идем в следующую область. А, что это? Ага. Ну это, говорю, следующая область. Так. Что это у нас такое? Интересно. Arrived at destination after a short walk. Truberbrook, a tranquil little town. Seems a bit run down. I must say, Beverly, I absolutely fell in love with this town already. Ну что ж, забавненько. Так. Песик, забор. Бюро какое-то. This bucket seems to have been hung here for purely decorative reasons. Так, инвентарь. Что у нас? Билеты. Окей. Wooden Забор. fences always remind me of my old neighborhood. Такс. That is one strange-looking cat. Это кот? По-моему, это лиса. Куда ты? Блин, убежал. That's probably the town's landmark. По-моему, он живой. Не знаю. Так, витрина. Так, у нас до There's a сих пор... selection of local charcuterie on display. Wurstbrei, Stippgrütze, Schlagte Platte, Pothocker, Tote Oma. Окей, я тебя понял. Такс. The mysterious village. Who is into this kind of stuff? Окей, так. Вывеску. Что такое? Рэк. Зачем записывать? Beverly, I discovered the local movie theater, Mobius Palace. The favorite genres around here appear to be Western and noir. А почему, собственно, нет? Так. This must be the place. Тебе вот это место? А тут что? Блин. Small ads, postings, announcements. They're holding a town fair soon. Exciting. Так, подожди, а вот здесь что у нас такое? Какие-нибудь виды? I should check into my room first before I start exploring the town. А, вот оно что. Окей, все, я понял. Пошли. Evening. Так, Hey, по-моему, это вторая наша героиня главная. nobody there, huh? Doesn't seem so. Такс. That's quite a few fishing rods they have there. They don't seem to have many bookings. All the keys are still there.
Такс. Вывеска какая-то. This leads to the rooms. Хорошо. Так, присесть не могу. Look at all these beautiful people. Так. Кристиан Хандли, призер второго ежегодного соревнования по поеданию кренделей. Понятненько. Это кто? Must be some kind of ancestral gallery. Тила Уолтер Фингер. Трижды спас мир, но об этом никто никогда не узнает. Чем... Ладно, окей. Лара и Джефф, владелец очень любимой кофейни «Замок Truberbrook». Капитан местной футбольной команды. Ладно. Ой, как много читать. Ну окей. Не так уж это на самом деле интересно. Если что, посмотрите на паузе. Окей. Так, ну кто у нас тут последний? Свен Österle, также известный как Свен Q45. Окей. Так, ну что, все? С тобой что, потрещать можно? Where is everyone? I saw someone here just a minute ago. Это ты про меня, что ли? Ладно, пошли наверх. I should check in first. Ну, конечно. Так, а тут у нас что? Today's menu. Nothing. Ничего, да. Клево. А можно сесть? Че, может, с тобой еще побазарить? Any idea? Just try again. What now? I would just try again. Okay, I'll give it a go. Hello? I'm not going to give up. О боже. Good afternoon. How can I help you, darling? There's a room reserved for me. You What know did the lottery? I won a stay over here. You won? How can you win a stay in Truberbrook? Well, actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Yet I received this winning notification. What was the name again? Тангейзер. Я откуда знаю, как тебя зовут, блин, ну пусть будет. Hans Tannhauser. T-A-N? Tannhauser, 11hauser. Oh, Dr. Hans Tannhauser. Oh yes, here we have it. Say, is it a quiet room? Seeking some peace and quiet. Uh-huh. Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? Я физик, но если он доктор, то... Normally, I work for a university. Right now, I'm writing a paper on quantum physics. I've heard worse. You arrived just in time for the big anniversary celebration. Truberbrook is a bit noisier than usual around these days. Забавно так произносит, прям вообще огонь. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. С каким-то таким немецким акцентом. Here's your key, Dr. Tannhauser. My name is Trude, by the way. If you don't mind, where are all the other guests? Let's put it this way. The season in Truberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. А чё вы на меня смотрите? Мне как-то не по себе. Не надо на меня смотреть. Глухая ночь. Тангейзер встречает незнакомца. Окей. What? Please, you've got to help me. Что это было сейчас?
Did that guy just disappear with my paper? Ну, судя по всему, да. Something unusual happened. There was an uninvited guest in my room tonight. Now that he's escaped, I'm going to chase him down. Какие-то следы у него инопланетные. Светящиеся. По-моему, это как-то необычно. Creepy. Some kind of a sea monster. Морской Must be a что-то. local myth. Ну, так это же этот... Лохнесское чудовище, разве нет? Так, лампа. Во, так лучше. Так. I don't want to go back to bed. Да I'm я on a тебе... mission. Да я... У тебя миссия? Окей. It seems rather unpleasant outside. Есть такое. По-моему, даже дождь идет, разве нет? Так, это чё? I better not. It'll start raining in. Так. Hanging dead animals on your wall is a bit eccentric. Есть такое, да. Так. At least it seems the burglar didn't rummage through the cabinet. Мгм. What a mess. Так. I don't want to mess up the crime scene. Вот следы. What is this? Some kind of goo. Слизь. Так. Мне нужны Ghostbusters. Охотники за привидениями. Окей. Погнали. Да ё-моё. Ага. Ясно, понятно. Она сама упала, я не виноват. Where did he go? Хороший вопрос. The traces lead outside. А, точно. Even more of that strange goo. Ты, блин. Так, ты можешь подойти вот сюда? Вот так, ладно. Darkest night. In the pale starlight, this village appears to be composed of jagged silhouettes and loneliness. Да уж. Так. Hey there. Taking a little night stroll? Ага. Someone was in my room. You only just got here and you already have secret admirers? No, it was a burglar. I think. Well, I haven't seen anyone sneaking around here, but if I were you, I would probably follow these somewhat extremely obvious footprints. You've got a point there. Please excuse me. Потопал сам. Молодец какой. This situation is growing aggravating. I followed the person who stole my notes into a kind of dead-end street. And now he's vanished. Picture me standing here at the edge of the world, stripped of my writings. Как I wonder атмосфера. who on earth would steal a paper on quantum physics. Как атмосферно, прям вообще огонь. Я прям не могу. Do you like ghost stories? It is said that a proto-Germanic cult used to live up here in the mountains. They prayed to the spirits of the forests. I know it's a long shot, but maybe this visitor of yours is one of those spirits? Обожаю такую атмосферу, прям. Evil spirits? Nonsense, I was just trying to mess with you. What Да was your это name я again? понял. Tenhauser? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. In fact, those old Proto-Germanic ritual grounds just so happen to be my special subject. One of them is supposedly somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now that's all well and good, but what am I going to do without my notes?
Что за звуки? You know what? I'm going to help you track down that burglar. It looks like he escaped with one of the old gondolas. I bet he's hiding somewhere in the mountains, which, incidentally, is also where I was heading. Come on, you're a scientist. You're coming with me now and you're going to help me find this ritual site. Who knows, maybe you'll even find your evil spirit there. Окей. One with an interest in quantum whatchamacallits. You scratch my back, I scratch yours. So what do you say? You with me? Можно что-нибудь как-нибудь по-другому ответить? Ha! I knew you had the spirit of adventure in you. Are you ready to go? I'm ready to go. The early bird catches the worm and all that. We have to find a way up the mountain. It would be easiest if we used a cable car. I reckon that's also what our friend thought. То есть неважно, The что бы я... cable car doesn't exactly appear to be in pristine condition. What do you think? Don't worry, I'm sure I can fix this. Так, и что, я за нее играть сейчас буду? Первая глава. Добро пожаловать в Трубербрук. Ну, вообще, конечно, Трубер, наверное, I все-таки. can't fix this. The Ну, master key is missing and a weasel damaged the electric mains. Maybe it was the burglar who did this. The plan. I'll hold the position and try my best. Why don't you take a look around town? We need the master key for the cable car. Also, we need to override the broken mains. Think you can remember that? I'll try to remember. Let's go. This is going to be fun. все испортили, блин. Всю атмосферу. Рэк. The local gondola lift's hauling cables seem to be intact, although there aren't any gondolas or mining carts attached to it. A smell of oil and soil lingers in the air. Окей, так, что там в трубе у нас? These binoculars should provide an excellent view of the opposite lakeshore. Давай посмотрим. I have to insert a coin first. У тебя нет монетки? Капец. Так, что это у нас? High voltage. There's got to be a way we can fix this. It's a well-known fact that weasels have a dangerously loving affection towards all sorts of cables. The Конница. present case suggests a rather impressive specimen, judging by the thickness of the cable. Last resort, self-termination. I wonder what that is. Locked. This old generator is running at maximum strength. It's even sending out sparks. А где субтитры? Непонятно. Judging by the smell, this was used to transport cookies and lollipops. Лолипопс. Бери коробку. И что же мы с этой коробкой делать будем? Hello? Anybody there? Ясно, What понятно. was that? Песня какая-то, не знаю. Time waits for no man, not even in Truberbrook. I discovered a modern telecommunication system further uptown. This might be important to anybody wondering if the world is still turning at the end of the line. Так. С этим больше ничего не сделать, нельзя сделать. Вот с этим что-то можно. Он сейчас скажет что-нибудь, наверное. Are you Молодец. okay? Do you have brain damage? А ему типа не больно, да? Да, он умом тронулся. Я-то думал, он подойдет, что-нибудь скажет, типа, нет, нельзя, типа там ля-ля, тра-ля. Так, а что там? You can see all over the valley.
From this distance, I can only imagine what's on the other shore. Окей. Запиши это. The platform further uptown presents a wonderful view of the valley. Leaning on this rusty rail, nose to the wind, I can let my gaze wander freely to the other shore and across the mountains. Замечательно. Теперь можно, я думаю, идти. Так, а что это? It's glowing red. It seems you need a special key to get the thing running. Indeed, mastermind. Did you already ask around town? Maybe someone there has it. А, окей, ну все, пошли, ладно. Пошли спрашивать у местных жителей. Хотя вообще, честно говоря, я уже думал заканчивать. Обзор, в принципе, так-то достаточно уже длинный для меня. Так, что за дедушка? Давайте спросим у него. Good morning. Excuse me, sir. I've been wondering about that cable car. I don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's driving me crazy. Actually, it's quite a nice table. Be careful. The table is wobbling terribly. You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Его типа нельзя убрать, что ли? This table, it has a wobble. Everything's going down the drain around here. Так, окей, ладно, короче. Дедуля. Так, у кого можно спросить? Местных жителей. Где же они? Так, что произошло? Looks like it was struck by lightning the other night. Still looks in good condition, though. Неплохо. Так. Вот здесь, что ли, местные жители? Так, а что тут? Так, все, я куда-то ушел. Спрятался я. Так, здравствуйте. Опа! Вот это поворот. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Так, Can you tell me something about the old cable car? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. что это за компания? Who exactly is this Baron von Sülz? Baron von Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. His wife was a flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Я нет. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Понятно. Now his cat is his only remaining pleasure. Кот. Не знаете, что в этой What were шахте? they mining for? Do you know? An old silver mine, so nothing a quantum physicist would be interested in. It's been a few years, back in the days, when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine, only to shut it down immediately. Так, что это за What компания? about this mysterious company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. Так. Что стало What became шахтером? of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some went missing, some went crazy. Who can tell? At one point, they even bought the old sanitarium in order to provide housing for their workers. That was Интересно. before the mine shut down, of course.
Интересно, интересно. So why did they shut down the mine? There is talk and rumors all over the town. Allegedly, people started disappearing without a trace. Tourists, poor laborers without families, the odd stranger. Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water. But nobody knows anything with На certainty. Скуби-Ду смахивает. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for yourself. Окей. Вопросов I've нет. heard enough. Thank you. Anything else I can do for you? Да, пока I'll be нет. leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. By the way, the buffet is open. Please help yourself. А я вижу, что-то появилось какое-то место. Ну-ка, пошли глянем. Ой, девочка какая-то. Буфет, там мухи летают, ты серьезно? Science fiction. Something involving spaceships. Интересно. Окей, чё? Please don't stand there. Excuse me. Didn't mean to. What's that you're watching? Never seen a TV before? Coming up next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. Have you been living under a rock? With a TV set, you can take journeys to other worlds. Ага. Now that I think of it, I have never seen you here before. Are you from another world as well? Как ты догадалась? You bet I am. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 light years from home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3. Is Berlin also in star system Omega 3? Да. Омега-3. В Close. галактике Omega Омега-4. 4. That's right next to it. So you know the place. You bet I do. Star Cybernetation Commander что ж такое? Aurora is searching for a way back home. And what do you do for a living? Are you a famous cybernetician too? Ага. I'm a Квантовый. quantum physicist. And what? Anyways, I'm going to be a star cybernetician. Only Commander Aurora can disintegrate the even Rulans into thin air with her space beams. So, do you Berlinalians have any special powers? Can you make things Ой, там disappear? крик этого, блин. Так, я могу заставить исчезнуть целую коробку конфет. Нет, этого никто не умеет. Мгм. Вот I так. can make incredible amounts of candy disappear. I can do that too. Ну так все могут, Stay наверное. tuned, folks. We will be right back after a few consumer-oriented product endorsements. My uncle knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. Your uncle was a wizard? Wizards? They aren't even real. So, what do I have to do to make you tell me? There's only one thing I can think of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Неужели ты от меня отстала? Окей, ладно. Пожалуй, что это? This can must have fallen off the table. На этом мы, наверное, пожалуй, закончим, потому что времени уже много. Мне игра понравилась. Честно, мне понравилось. Я не ожидал, что понравится. Ну, если вы хотите увидеть продолжение, прохождение, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорой серии, до скорых встреч. Решать вам. Всем пока-пока.